busy ang paring Caleb guys for today's video. Good evening. Turuan nga kita eh. Nagtatapos. Letter P. Yung maliit. Sulat siya guys. Anong assignment mo daw? Written. S. S ka na. Sa space. Okay na yan. Yung letter T lagyan mo ng space. Yan. Yan. U. Ganun talaga. L. Tapos letter D. Maliit. O. Tapos letter A. Diyan mo yun doon. Guys, busy yung paring Caleb. Dami yung assignment. Tatapusin namin yan ngayong gabi. Para bukas papacheck o tuldok. Close parentheses at saka. Bye guys. Don't forget to like, share, and subscribe. Like, share, comment, and bell button. Thank you for watching guys. Bye bye. See you our next vlog. Thank you.